Emblazoned on the back of the Georgian national team jersey is the image of a simple yet elegant vine. Legend has it that before entering into battle, warriors would fix a vine cane to their back. If that warrior fell in battle, then his body would be used to nourish the vine, and in so doing, nourish the motherland and forever be a reminder of their sacrifice. After the trials and tribulations of the 1990s, Georgia's rugby players had given nourishment to a nation when it had none. Now it was the nation's and the world's turn to return the favour. Მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშმა მოიზიდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი ბავშვი. ძალიან ბევრი ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ რაგბით დაკავებულიყო. და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, სახელმწიფომ დაიწყო ბევრად უფრო აქტიურად დახმარა სახელმწიფომ და კერძო ბიზნესმა. ბევრად უფრო აქტიურად დახმარება ქართული რაგბის, ვიდრე მანამდე იყო. In 2005, our executive committee at the time agreed to release a tranche of funding to invest in high-performance programs in a targeted group of Tier 2 unions. That was really based on the outcomes of the Rugby World Cup in 2003, where we had probably our first biggest financial success for the tournament, and also because there was some concern regarding the results coming out of that tournament, particularly in relation to the Tier 1 versus Tier 2 results. There was some pretty big winning margins there for some of the Tier 1 unions. Mercifully, it's all over, but it's the biggest Rugby World Cup margin ever. So the final score, Australia 142, downing Namibia 0. It was really an attempt by the organisation to say, OK, let's look at the Tier 2 group who are likely to go to future World Cups. What do they need in terms of upskilling and high-performance programmes and systems, and how can we help those national teams get better on the international stage and ultimately improve the competitiveness of Rugby World Cups down the line? At the time, Georgia was, put it this way, they weren't in a good place in terms of governance and administration. The union was always either on the verge of bankruptcy or in a financial crisis of some kind. And then in 2005-06, we were very fortunate that Georgian Rugby came in as president and brought in a board with him who really had some very high ambitions for the union. And the first task he put in place was to actually get the union organised properly. So the raw material was there for us to work with. With an ever-increasing pool of professionals experiencing high-level rugby in France, better governance structures at home, and now an influx of investment and expertise from the sport's governing body, performances on the field improved. Georgia were victorious in 2 successive European Nations Cups, and having qualified for the Rugby World Cup in 2007, they produced a performance that caused the game to take notice. What are we expecting to see from Georgia this evening? So with a full respect to the great teams, we are here to enjoy rugby and fight on the pitch. So that's what we are going to do today. მაკედან დაიწყო ჩემი აზრით საქართველოს ნაკრების აღმასვლა და აღმასვლა. Nagara acting as scrum half this time. Swings it away and an interception by Georgia. Georgia are going to score surely. Irlandiasთან თამაშ სენსაციამდე დაგვაკლდა ძალიან ცოტა. რაგბში სენსაციები ძალიან იშვიათად ხდება, ცივზე ჩამოსათვლელია საერთოდ რაც მოხდა მთელი რაგბის ისტორიაში სენსაციები. ერთ თამაში რომ მოგვიგო იქნებოდა სენსაცია. ბიჭებმა ყველაფერი დადეს მოედანზე, დავდეთ. ისი არის რეალურად ირლანდიის თამაში არ ყოფილა. იმიტომ რომ ირლანდიის თამაში მერე მახსოვს რომ მაგრაგული დამწყდა. იმიტომ რეალურად ფიქრობდი რომ შეგვეძლო მოგვიგება და ვერ მოვიგეთ. არ გაგვიმართლა. მაგრამ საუკეთესო მოგონება როგორც გულშემატკივრის პოზიციიდან ნამიბიას რომ მოვუგეთ.
Don't underestimate the importance of this occasion to the Lelos, the Georgians, and the Sea Eagles of Namibia. A big day for these two as they each look for a first ever win in World Cup rugby. და განსაკუთრებით მახსოვს მაჩხოსლელო და კაჭისლელო. სოსრო აი ისტერიკაში ვიყავი სახში. Celebrations for Georgia, delighted supporters. They have now won a match in Rugby World Cup rugby. 4 years on from the World Cup debut, at France 2007, the Georgians had displayed an increasing level of skill and competitiveness that belied the infrastructure and facilities back home. რეალურად, როდესაც ირლანდიას ვეთამაშეთ და 14-10 დავუმარცხეთ, აი ბოლო წუთზე გადაწყდა რომ უნდა დავუმარცხებულიყავით სამწუხაროდ. მაშინაც კი იყო კომენტატორის ესეთი რეპლიკები, რომ ეს ის ქვეყანაა, რომელსაც 8 სათამაშო მოედანი აქვს. მინდა გითხრათ, რომ მაშინ ჩვენ 8 სათამაშო მოედანიც არ გვქონდა. ჩვენ სრულფასოვანი ბაზა არ გვქონდა, სადაც მომზადების საშუალებას ნაკრებს ექნებოდა აი ესეთი კარგი ბალახის საფარით და ესეთი სტანდარტებით, როგორც დიდ გუნდებს გააჩნიათ, ან თუნდაც საშუალო გუნდებს. But that was soon to change. And one man would become the driver. Born to the son of a manganese factory worker, Bidzina Ivanishvili's business career, predominantly in metals and banking, saw him ascend to the position of Georgia's richest person. And he was seeing something in his nation's rugby players that he felt his millions could help champion. What he liked about rugby was the values of the sport and the passion that the players showed in terms of representing their country on the international stage. So he wanted to get involved, and through the Cartu Foundation, which is a charitable foundation he established, we agreed a program of investment in facilities and high performance infrastructure in the country. And as a result of nearly $80 million of funding through his foundation, we have built out with the Georgian Union about 10 high performance facilities throughout the country. The main centre would be in Tbilisi, the Shevardeni High Performance Academy. With Shevardeni's construction complete, Georgia now had a world-class training base, and the Cartu Foundation could now begin spreading the game to all 4 corners of the country. და ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ძირითადი ჩვენი აქტივობა 2009 წლიდან ფოკუსირებული იქნა ინფრასტრუქტურის შექმნაზე და ქვეყნის მასშტაბით შეიქმნა სარაგბო სტადიონების ქსელი. რეგიონში ამჟამად საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო ქსელი აქვს სარაგბო ინფრასტრუქტურის სახით. ჩვენ მოვიცავით თბილისის გარდა თითქმის ყველა რეგიონი, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში, თელავში, გორში, სპინძაში და ასე შემდეგ შეიქმნა სარაგბო სტადიონები თავისი აღჭურვილობით, თავისი დამხმარე ინფრასტრუქტურით. As they were building out the infrastructure, we were also working very closely with them on building out their academy program. And I think we've seen the benefits of that and the results of that recently in their under-20 performances at World Rugby Under-20 Championships. And all those players now are coming through the pathway into the national team. With the infrastructure development underway, in 2011, another individual entered the fray to advance the game further still. Boys, these are some Lelo players that are going to be helping you out to train today. Okay, so you know them. Good. The reality is that the first time I ever noticed Georgia at a World Cup was 2011 in New Zealand. Nice. And that was purely because they were playing in areas that were close to us and we were looking at tickets to go and watch games. And then I remember watching them against England in 2011 in Dunedin on TV, and the most lasting memory of that game is Mamuka Gogodze having a whale of a game, and he struck me as just being, who the heck is this guy? Gogodze, amazing strength, and look at him, he's still trying to get back to his feet. During the 2011 tournament, they approached New Zealand Rugby about having a New Zealand coach, and then New Zealand Rugby contacted me. Obviously, I started doing even more research in terms of who they were and what they were like. Nearly 8 years later, I'm sitting in Tbilisi still, so. When we started having conversations, I said to them that with my family we were going to move to Georgia, and that really did surprise them quite a bit because nobody had done that before.
For me, I've always believed that if you're going to make a difference, you have to live in the community anyway. But also what's very important for me as a coach is when we don't have a good performance, you've also got to feel that people aren't so happy about what you're doing. So you have to live through that as well. And that, I think, motivates you just a little bit more to make sure that those performances don't happen. I feel really strong about the fact that, you know, you've got to put yourself through those bad times just as much as you do for the good times, so that you're disciplined around about your preparation and making sure that you don't leave any stone unturned, really. So that's important. And then the other thing was just really for family. We're around. I mean, the kids. Angelique wanted to make sure that we took the kids and gave them an experience, and so we've been very lucky that we've been able to fulfil that dream of mine. When Lily turned 13, she came to me and said, "Dad, I've got a question." I said, "What is it, darling?" And she said, "Am I a New Zealander or am I Georgian? Because I've just figured out that I've lived half my life in Georgia and half my life in New Zealand." And I went, "Wow, okay, well, yeah, that's interesting." And so we and she says, "I want to know what I am." And I said, "Well, maybe you're a little bit of both. Maybe you're a Georgian Kiwi, because why wouldn't you be?" And so she mulled that around in her head for a couple of seconds and said, "Yeah, you're probably right," and then she walked away. So, you know, that in itself is says, you know, for what this venture has been, or what this journey has been like for us. You know what I mean? These guys consider, you know, and we all do. We consider Georgia as our home. Haig has embraced Georgia. The country has embraced him. Under his stewardship, they've won over 2/3 of their fixtures, including 6 Rugby Europe Championships out of a possible 7. This has caused interest in the game to rise still further, bringing new generations of fans and champions of the sport to the fore. და ესე იგი წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, რომელსაც ბევრი წარდგენა არ ჭირდება, მერაბ ბუკაშარიქაძე, პორტუგალოსნების კაპიტანი. მადლობა, რომ გამონახეთ ხარ ჯობა სამზარეულოს სტუმარი. გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჯობავა, 30 წლის საქართველოსდან, მუშაობ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, პირველ არხზე. ვარ გადაცემა ნაშუადღების წამყვანი და მაქვს ჩემი რუბრიკა გადაცემაში ჯობა სამზარეულო, სადაც ყოველდღიურად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ცნობილი ადამიანები მოდიან და ერთად ვამზადებთ სხვადასხვა კედლებს, ვსაუბრობთ მათ საქმიანობაზე, სახალისო ისტორიებს ვიხსენებთ და ვცდილობთ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს გავუწიოთ პოპულარიზაცია და ხალხს მივაწოდოთ ბევრი კარგი ამბავი. მოკლედ აქ არიან ჩემი სტუმრები, ყველა სტუმართან ერთად ვიღებთ ხოლმე ფოტოს. აქ არის ოლიმპიური ჩემპიონი ვაშა ტალახაძე, ქართველი მძლეოსანი, ქართველი ჰალკი, მსახიობები, მომღერლები, ოთონ ემსაძე, რომელიც საქართველოს ევროვიზიაზე წარადგენს, მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი მორაგბეა. მერაბ შარიქაძე, აგერ სოსო მათიაშვილი, ლექსო გუგავა, ვეტერანი ბორჯღალოსანი, ანტონ ფეიქრიშვილი, დავით კაჭარავა, მოკლედ ბევრი მორაგბე არის აქ და ძალიან მიხარია ხოლმე მორაგბეები, როცა მოდიან ჩვენთან სტუმრად და ყველა ხუმრობს ხოლმე, რომ ჯობასთან სამზარეულოში რომ მოხვდნენ, მსახიობი უნდა იყვნენ მორაგბეო, მაგრამ მოკლედ, როდესაც ჩვენთან სტუმრად არიან ხოლმე მორაგბეები, გამორჩეულად საინტერესო არის ხალხისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში რაგბი უყვართ, იმიტომ რომ საქართველოში მორაგბეები უყვართ, იმიტომ რომ ამ ხალხს პატივს სცემენ და ამ ხალხის მოსმენა აინტერესებთ. ძალიან მიყვარს რაგბი რა და ჩემ გადაცემაში ყველა მიცის რომ რაგბიზე აუცილებლად რაღაცას ვამბობ, ხშირად მორაგბეები მოდიან და ყველა მიცის რომ სადაც მე ვარ, იქ ერთ-ერთი თემა რაზეც ვლაპარაკობ არის რაგბი. მიომელა. გვახსოვს ის დრო, როცა ლევან სხვათა შორის ბევრი კარგი საქმე აქვს და აქვს გაკეთებული, კიდე აკეთებს ქართული რაგბისთვის, იმიტომ რომ ეგრე არის, რომ ეხმარება მით უმეტეს აი ესეთი საინტერესო პროექტებით, როგორც ლევანს აქვს, რეალურად მიაქვს როგორც აი რაგბი მიგვაქვს თაში თუ ზუსტად არ მახსოვს როგორ ქვია პროექტებს რო არ შემეშხო რაგბი მიგვაქვს თაში და რაგბი აკავრობას პირდაპირ ნიშნობით მიაქვს ხალხთან რაგბი და ასწავლის და ანახებს და მე ავტომატურად იმ ბავშვმა შეიძლება სულ აღარ ითამაშოს რაგბი და არ გახდეს პროფესიონალი, მაგრამ როგორც მინიმუმ რაგბს უყურებს მე და იცის რაგბი რა არის და ეგ უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. მოკლედ
4 წლის გახდება ჩვენი პროექტი 9 ივლისს და ამ დროის განმავლობაში ჩვენ შევხვდით დაახლოებით 4000-მდე ბავშვს და 100 სოფელში ჩავატარეთ შეხვედრა. და მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გავაგებინოთ რა არის რაგბი, რატომ გვიყვარს ჩვენ ესე რაგბი, რატომ გამოგვდის და უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ შანსი, რომ ჩაერთოს რაგბიში და ითამაშოს რაგბი. მისია რამდენად არის მე პირველ რიგში ეს მე ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია რომ ხედავ რომ ბავშვებსაც მოწონთ და ვთვლი რომ რაგბის აქ ის ღირებულებები მეგობრობა ურთიერთპატივისცემა ერთმანეთის გატანა შრომის მოყვარეობა წესების პატივისცემა ვთვლი რომ აი ამას კარგი იდეალების ჩვენი ნაკრების მორაგბეების სახით თუ მივაწვდით ბავშვებს მომავალ თაობას დაეხმარება და თლიანად ქვეყანას გამოადგება რომ თაობა იყოს ჯანსაღი და სწორ ღირებულებებზე აღზრდა. რა სიტყვი ნაშუადღების მაყურებელს? მიყვარხარ. რაგბი! აკაუნობას! ლევანის! გამარჯვებას! იგრები ხართ, მადლობა. ვფიქრობ, რომ რაგბმა ქართული ხალხის გულში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა. ჩვენ ხშირად აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ გვყავს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ფანები, ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის. არის ხალხი, რომელიც რაგბით ცხოვრობს. Georgia's new generations of fans are fast becoming some of the most vocal in the game. And there has been a developing clamour for fixtures that they might consider more befitting of a side that has reached a ranking of 12th in the world. I think it's great that the world of rugby are talking about where is Georgia's place, and that's our objective and that's our role to try facilitate that. The problem for Georgia is they need to be seen more regularly on the international stage. We're a really good story about how the game can grow. And I think that's also one of the reasons why we do come into different conversations, not just about performance of teams, but also about viability. The only thing that inhibits us at the moment, there's two things. A competition for our local players, like a franchise that we can group together so that they can play in a better competition on a weekly basis. So again, raise the standards of our weekly competition, not just your international competition, but your weekly competition. And I think once we get that, you'll see there'll be another growth spurt in terms of the things that we can do. And hopefully that's not too far away. They can become very good. And as I said, if they're given the opportunity to play in a professional club competition with teams that they control and are based out of Georgia, and if they have the opportunity to get up to a regular international competition, to be assembled together as a squad, just like Italy and Ireland and Scotland and Wales can during the Six Nations, or New Zealand, Australia, Argentina during the Rugby Championship, you will see dramatic improvements in their performances. It's about giving the players the opportunity to be professionals in an environment that Georgia controls itself, rather than having their best players participating in club competitions around the world and then coming together on an intermittent basis to assemble for international rugby. The other thing that holds us back is the international calendar. We don't get enough Tier 1 fixtures. Because again, to compete with Tier 1, you have to play against Tier 1. If you constantly have that match schedule, by natural process, you'll get better. And so, we just need a better schedule. People are starting to say, well, with Italy's performance perennially in the Six Nations and Georgia's performance perennially in the Six Nations B competition, there's obviously going to be conversations or interest around, well, do Georgia deserve an opportunity? In November of 2018, they got one. Having not faced one another for a generation, the Lelos travelled to Florence to take on Italy. Never has a so-called friendly match carried so much significance. I mean, this game's been talked about in my 7 years as the coach with Georgia. This game's been talked about a lot.
when are we going to play Italy? When are we going to play Italy? When are we going to play Italy? So now the day's here. We get to play Italy. Everybody involved in the national squad and the union, and to some degree the whole country, have been waiting for this match. And so we're very excited, and certainly psychologically, we're very ready. No, it was massive. It was huge. I was really conscious that to 99% of all people in Georgia, this was the most important match of our history. And it probably was. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეგ დღე. $5,000 ადამიანის წინაშე პირველად მომიწია რაღაც ღონისძიების წაყვანა. რაღაც ღონისძიებები მაქვს წაყვანილი, ალბათ მაქსიმუმ 1000 კაცი იქნებოდა და ეს ამხელა თან სცენიდან ველაპარაკებოდი. და ეს ამხელა რაოდენობა რომ დავინახე ხალხს. თავიდან დავიძაბე, ცალკე სიცხე, ცალკე ეს ხალხი და თან თამაში. და ნუ თამაში რო დაიწყო, სცენიდან ჩამოვედი, მეც უყურებდი. დიდი პასუხისმგებლობა იყო, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მოლოდინი იყო. და იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში იყო ეს მოლოდინი, რომ უშუალოდ მაგ თამაშზე დიდი პასუხისმგებლობა იყო და დიდი წნეხი იყო. ვიდეა თამამად ვითამაშოთ აქ უკვე ძალიან სამკაცია მოიმოქმედოთ თუ არ და საჭი დაგვიბრუნებ კედლიძე გარკვია ხათი გარკვია კედლიძე და ახლოს არ ელოდა და გაიტანა ლევო რომ დავდეთ აი დავიწყე ხტუნაობა და ემურ ადამიანს ვიქნევდი ესე აქეთ-იქეთ რაღაც მომენტში ეგ წეხი გამოჩნდა კიდევაც თამაშზე განსაკუთრებით ისე დაძაბულ მომენტებში დაგვაწვა მოკლედ ეს სიმძიმე და ვერ On the day, Italy were too good for us. The biggest sadness I felt was really the amount of Georgian fans who had travelled to Florence to watch that. I was hugely, hugely disappointed for them. I had felt this responsibility of making sure that we had a performance that they would be proud of. But I just felt they also thought that we just missed an opportunity. We all felt within our team we missed an opportunity. We really did. And we were devastated by it. That changing room afterwards, it was just, there were guys that were devastated by the fact that we didn't quite step up when we should have stepped up. The disappointment and anguish suffered in response to a defeat against an established side such as Italy is in itself a measure of how far this relative newcomer on the rugby playing scene has come. When Claude Sorel arrived in 1995 to catalyse the country's rugby evolution, there weren't even suitable pitches to train on. How times and ambitions have changed. Alors, aujourd'hui, la Géorgie, c'est quoi? C'est le seul pays au monde, aujourd'hui, qui, dans l'espace de 5 ans, 6 ans, a créé 21 stades nouveaux, avec des installations pour la musculation, avec une académie pour les coachs, pour les arbitres et pour le développement du rugby. Et aujourd'hui, les écoles de rugby en Géorgie sont pleines à craquer. Le rugby géorgien en est encore à la naissance, ils sont encore en train de se développer, ce qui est absolument extraordinaire. თაობა კიდე ისეთი მოდის, რომ უბრალოდ კითხვის ნიშანი არ რჩება იმაზე, რომ ეს თაობა ორჯერ და სამჯერ იმაზე მეტს გააკეთებს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ აქამდე მოედანზე. ვერ ვიტყვი 2 წელიწადში თუ 3 წელიწადში იქნება ეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თუ ესეთი ნაბიჯებით, ესეთი შემართებით და ესეთი პროფესიონალიზმით პირველ რიგში გავაგრძელებთ მუშაობას, ჩვენ 6 ერის გუნდებს დავამარცხებთ, დღეს თუ ხვალ იქნება აუცილებლად. This game is part of their DNA. It really is.
So this game's got its own life, so it will just continue to grow. I know that's a question that Mr. Ivanishvili has asked the union. What's it going to take for us to be world champions in 20 years? And then talk about what I'll feel. Absolutely, I'll have huge pride in the fact that, in some small way, I would have played a part in that. So, mate, if I'm on the beach having a beer and Georgia are playing New Zealand in the semi-final of the World Cup, future World Cup in 20 years, I'll tell you what, mate, that would be pretty emotional. That's for sure. Yeah, for sure.